Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. And I have casted my vote. I hope நீங்க எல்லாருமே vote பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. But I know that this time it became a little unfortunate for people who were working outside like their hometown. Like சென்னையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த பல பேரால் அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு அந்த voting டைமுக்குள்ளே போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் என்னோட கொலீக்ஸே நிறைய பேர் சீரியல் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு நைட்டு கிளம்பினா காலையில் இல்லைனா கூட ஒரு மத்தியானம் அவங்க ஊருக்கு போய் சேர்ந்துட்டு அவங்க ஓட்டு போட்டுடலாம் அப்படின்லாம் நினச்சி போனவங்களால அவங்க ஊருக்கே ஒரு 6 மணிக்கு மேலே அப்படி தான் போய் சேர முடிஞ்சதுனால ஓட்டு போட முடியலைன்னு சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலுமே யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ நீங்கள் போய் உங்கள் ஓட்டை போட்டிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன். ஸோ on that note, we're back with Empties and this is something that I cannot tell you, like the frequency of the videos is the same, but the frequency of my shooting has really gone haywire, and again I'm shooting this in the last minute and it's going to come out, and I'm just like keeping my fingers crossed. Hope all of you can manifest that, we can keep our videos coming and there's some sort of a content or the other that I'm able to put out for you. On that note, இன்னைக்கு Empties வந்து நான் இந்த ஒரு பேக்கில் தான் கலெக்ட் பண்ணேன். ஒன்று வெளில எடுத்து வச்சிட்டேன், பட் இது ஒரு நல்ல ஜிப்லாக் பேக்கில் கலெக்டட். தீஸ் ஆர் மை எம்டீஸ். ஸோ வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் அண்ட் அதை பற்றின கதைகள்லாம் பேசலாம். Sorry, Empties போகிறதுக்கு முன்னாடி I just wanted to share like my perspective about something with you, which is இப்போது எல்லாருமே நம்ம போய் ஓட்டு போட்டிருக்கோம். இந்த தடவை தான் we got like the highest turnout in the history of Tamil Nadu elections apparently, where maximum voters வந்து அவங்களோட உரிமையை வந்து யூஸ் பண்ணி ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And on that note, I think election முடிஞ்சதுலேருந்து எங்கே போனாலும் there's a topic of discussion as to like who have you voted for and what do you think and everything. While it is our responsibility to go cast our votes and be a little politically inclined and understand what is happening around us and exercise the right of choosing your own leaders and figuring out who's the candidate in your constituency and அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக vote பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு மாதிரி நம்மளுடைய உரிமை and responsibility அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் to make your life easier, in case you don't want to reveal who you've voted for, that's absolutely okay, because I feel like while a healthy discussion is encouraged and I think it's important, like or a group of people இருக்கும்போது sharing each other's point of view and like trying to understand different perspectives, which will probably help us make better decisions, and all of that is the positive side of it. But on the other hand, people can really pounce on you and really be extremely judgmental of who you voted for or who you've not voted for. And I think that if you want to protect your peace of mind and if you are someone who would just like to move on, because நீங்க ஓட்டு போட்டாச்சு, இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பேசி ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது. The results will come out and whatever needs to happen is going to happen. So if you don't want to tell anybody, don't tell anybody, because that's what I am doing. And I feel like sometimes choosing our own peace while fulfilling our responsibilities is the best way to go. ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்னோடய எம்டீஸ்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா காட்டுறேன். Number one, I'm going to take 2 huge tubs out. It's kind of like the same category of products, which is hair mask. இது வந்து Bare Anatomy-ஓட Color Protect range-ல இருக்கிற ஒரு hair mask. And இது வந்து Schwarzkopf, I think it's like some German brand or something like that. அவங்களோட ஒரு hair spa essence ன்னு சொல்லி ஒரு hair enriching cream. This is what I was using continuously because this is around 660 rupees for a 500 ml tub, whereas this is a 250 gram tub and it's priced at 745. So evidently, clearly, இதுதான் வந்து is way more economical, and it is also something that they use in salons and all if you want to go get a hair spa done. So it's one of those creamy hair masks that
is said that you can apply from root to tip and things like that. And நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு 10-15 minutes விட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கி ஸ்மூத் ஆகும். And yeah, I can vouch for that. But I had a feeling that maybe like in fact நான் வந்து ஒரு ஹேர் கட் பண்ணிக்க போகும்போது the person who was actually cutting my hair or washing my hair, they were telling me that there is a chance of you to overuse this, and if you overuse this it can make your roots very weak. I don't know if you remember, ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி I had like a major shedding phase in life. By the way, that can also happen where இப்போ ஸ்னேக் எல்லாம் அதோட ஸ்கின்னை ஷெட் பண்ணுங்கிறாங்கல்ல, அதே மாதிரி நம்மளோட like even as human beings we could go through phases where we have a little bit of excessive hair fall, and then it can kind of like correct itself and become normal. That can happen, but you have to be very watchful because அதனால தான் நடக்குதா இல்லை வேறு ஏதாவது severely wrong-ஆ இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து I mean I always recommend that it's best to have like a dermatologist like constantly being in touch. like எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் வேணும்னு சொல்கிறாங்களோ, ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி I feel like having a dermatologist works best because they'll kind of know your history and you can just like tell them your concerns and get solutions for it and everything. So always any sort of a problem that you have in terms of your skin and hair and things like that, it's best to get an expert opinion, and for me that expert is always a dermatologist. My dermatologist is Dr. Divya, and she runs this place called Eva Derma Clinic in Alvarpet, which I've been very vocal about. So while that shedding phase can also happen, I have a feeling that I severely overused this is a great product, but I think root to tip once in 2-3 days when I was washing my hair, I consistently kept doing, so my roots actually ended up becoming weak is what I feel. So adu comb panna it was falling excessively, and then I literally gave this up, and then I just left everything to God and I did all the correct things like சும்மா இந்த நெல்லிக்காய் கருவேப்பிலை அதெல்லாம் அரைச்சி சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ touchwood I do have hair fall, but like normal human being level hair fall, I think. Not in that ரொம்ப excessive hair fall. And I've also switched my entire hair care range back to Bare Anatomy, which was my holy grail. So I don't think I'm going to switch back from it that easily. So Bare Anatomy has always been very good for me in terms of my hair, and ippo in the Color Protect range is what I'm constantly using. And you know what, in the Empties you'll find 2 hair masks, but you won't find a single shampoo. I feel like this is what happens to girls maybe if your hair is slightly longer. Shampoo வந்து mostly it's scalp focused illa, so scalp nalla clean பண்றதுக்கு இத்தனூண்டு வண்டிக்கு கொஞ்சம் shampoo, whereas a hair mask is probably something that you'll need from like not the root but like the mid length of your hair till the end. So adnala we always end up using a lot more of that. And I don't know if the design of the bottle or how the packaging is made is always like oru shampoo bottle mudikanona or rendra hair mask use agum to kind of like use it for the same number of washes or something like that. So adnala I'm still using the same shampoo, and I've actually opened up another tub of hair mask, and this is an empty that I thought I'll show you. And I believe now in Color Protect range a lot if you have colored hair, because I feel like beyond protecting the Color Protect shampoo and hair mask kind of understands colored hair and what it needs and where it can have like எங்கெல்லாம் அது லேக் ஆகுமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்பன்சேட் பண்ணி ஒரு மாதிரி Color Protect range மேலே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. So I think I'll be sticking to that for a while as well. அதுக்கப்புறம் I have an empty which நான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன். இது ஒரு செம்ம எக்ஸாம்பிள் டு ஷோ யூ தட் ஐ எம் நாட் அட் ஆல் பிரில்லியன்ட் அண்ட் ஐ கேன் டெஃபினெட்லி ஷேர் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் வித் யூ. ஐ டோன்ட் டூ இட் ஆன் பர்பஸ், பட் definitely I'm not an expert in any field that I'm recommending here. So I can sometimes misinterpret information and also kind of share that with you very confidently. So இந்த தடவை நான் எதை பற்றி அப்படி பேசினேன்னா இந்த ஹிமாலயா கம்ப்ளீட் கேர் டூத் பேஸ்ட்டை பற்றி தான். ஸோ என்னோட ஒரு கசின் ஹூ இஸ் அ டென்டிஸ்ட், அவங்க வந்து என்னோட கசின் வீட்டுக்கு ஸ்லீப் ஓவருக்கு வரும்போது அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டூத் பேஸ்ட்னால் அது வந்து அந்த கோல்கேட் கோல்கேட்டோட அந்த பேசிக் ஒயிட் கலர் டூத் பேஸ்ட் ஒன்று இருக்கும்ல அதுதான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. மற்ற டூத் பேஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ரா உப்பு இருக்கிறது, லெமன் இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ்
not really going to help you in any way. You're better off using that plain white toothpaste அப்படின்னு சொன்னாங்கன்ட்டு. ஸோ நான் இந்த ஹிமாலயா டூத்பேஸ்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாள் அவங்க கிட்ட ஃபோன் பேசும்போது நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு நான் இதெல்லாம் என் வீடியோலாம் சொன்னேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை ஆக்சுவலி ஹிமாலயா கம்ப்ளீட் கேர் இஸ் அ குட் டூத்பேஸ்ட் அப்படின்ட்டு. And I was like, really? And she was like, yeah, Himalaya Complete Care is a good toothpaste. So this is a good toothpaste. And I agree because I've been using it for years. Both my husband and I really love it so much that sometimes when we travel, we actually get a small size of this and use it. Even if, you know, there are dental kits available in the hotel. It's such a nice toothpaste. So adnale, I'm continuing to use Himalaya Complete Care. Next, I have something that was lying around in Raghav's toiletry kit, which has happily expired as well, but it was just lying around. It's this Thengai Ennai. So why I have Thengai Ennai in his dabba is because I remember some day when we were going on a holiday, I actually got burnt somewhere in my hand. எனக்கு வந்து நிறைய இந்த கையில் சமைக்கும் போது முடி ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணும்போது கேர்ள் பண்ணும்போது அப்படி இப்படின்லாம் நான் எங்கேயாவது சூடு வச்சுப்பேன். ஸோ சூடு வச்சுக்கிட்டாலே ஐ ஃபீல் லைக் தேங்காய் எண்ணெய் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு கோ அபவுட் இட். ஐ நோ திஸ் இஸ் நாட் த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில், பட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் தட் we've all grown up looking at and using and everything. So in the kutti parachute, it's also very convenient to carry. இது அப்படியே இப்படி கவுத்துட்டு நான் அது மேலே வச்சுட்டா என்னோட எல்லா சூடுமே நான் அப்படி தான் ஹீல் பண்ண வச்சேன். ஸோ அதனால இதுவுமே அந்த மாதிரி ஒரு பேராஷூட். பட் இது சம்டைம்ஸ் லீக் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. பட் இட் சர்வ்ட் மீ வெல். ஆகஸ்ட் 2025 இது எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால இந்த தடவை ரீசெண்டாக அவரோட கிட்ட க்ளீன் பண்ணும்போது ஐ ஃபவுண்ட் இட் and I've just decided to throw it. It's not really an empty, but I'm getting rid of it அந்த மாதிரி. Then we have another empty, which is the Nivea Water Lily and Oil Shower Gel. This is again a travel pack shower gel. It could have been any shower gel and Raghav and I would have taken it. So this is just something that we like to carry when we're traveling because எல்லா ஹோட்டல்லையுமே கொடுக்குற டாய்லெட்ரிஸ் வந்து it's not very necessary that it has to suit you, and sometimes when they have it hanging on the wall or something like that, it is konjam questionable as to like whether they've changed it properly and things like that. And அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனோட குளிக்கிறதுக்கு பதிலாக carrying your own shower gel kind of like really helps. And when they have really small packages, right, I feel like that's just too much package, plastic for a single use. Whereas this is at least like slightly more reasonable, I feel. Maybe this calculation doesn't make sense to you, but imagine நாங்கள் அங்கே ஒரு 3 நாள் இருக்கோன்னா நானும் ராகவோ இதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு, இது ஆக்சுவலி 3 நாள் இல்லை, ஒரு 15 நாள் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இப்போது அங்கே கொடுக்குற அந்த குட்டி நாட் த சாஷே, லைக் த பாட்டில்ஸ், அதை யூஸ் பண்ணுன்னா ஒரு வேலைக்கும் எங்களுக்கு ஒன்று தேவைப்படும். And let's say it'll be like 6 of those tiny bottles and they'll all just go into landfills. ஸோ அதுக்கு பதிலாக மோஸ்ட்லி அதில் கொடுக்குற அந்த முன்னெல்லாம் யூஸ் திங்க் நான் இதுக்கு காசு கட்டியிருக்கேன், அதனால கோம் வச்சுருக்காங்களா கோம்பு எடுத்துப்பேன், என்ன வச்சுருக்காங்களோ எடுத்துப்பேன். இப்போவும் நான் கோம் மட்டும் எடுத்துப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு அது ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். பட் மற்றபடி ரொம்ப குட்டியாக கொடுக்குற அந்த டால்கம் பவுடர் அதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் ரியலி டேக் இட் பிகாஸ் நான் எடுக்க அவங்க அது திரும்ப வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஒரு மாதிரி என்னோட ஒரு சின்ன நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக என்னால் எல்லாமே பண்ண முடியலனாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்கை நான் எடுக்கலை அப்படின்னு தெரிஞ்சு நான் இதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். இதை விட பெட்டர் என்னென்னா soap, but carrying soap is very difficult. In my house now, I have decided to switch back to soap. So இப்போ நான் வச்சிருக்கிற shower gel காலி ஆனதுக்கப்புறம் I will not be purchasing new shower gels. I will be purchasing bar soaps to use. That's a mindset that I've changed and I've started thinking about it that way. But while traveling, this I think is a good choice. And Nivea is also like a safe bet when it comes to things like this, at least so far. எனக்கு இருக்கிற அறிவு வச்சு. You know what happens every once in 4-5 years, I learned that a brand that I love is not good for me or something like that. It's happening so often these days. ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்ப அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா அதில் நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லையா, அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லையா, இல்லை அந்த ப்ராடக்டே நல்லது இல்லையா. That's what's happening with fragrances as well. Do you guys remember, if you've been around for a while, then you will know that suddenly
out of the blue, I became allergic to perfumes. Like some perfumes that I've been using for years, that I'm so used to spraying around my neck and all my pressure points and things like that. I was never a person to spray perfume on my clothes. I always sprayed it directly on my skin, and it was fine. Then one fine day, I just started getting like developing rashes all over my body because of it. And I was like, oh my God, where is this coming from? How did this happen? And then when I stopped using perfume, that actually got a lot better. So now I do use perfume just on my clothes, but it's become something that I don't necessarily want. Of course, I want my body odor in control, and I don't want to go around making other people uncomfortable. But irundalu, it's not like every time I get ready, I want to spray perfume all over my body and go. That habit itself is changed. And I cannot believe it because, the school, you don't expect school kids to wear perfume, right? But I used to. I used to be one of those girls that if I cross a corridor, people might know that I've passed, because that's how lingering my scent and my fragrance would be. And cut to now, like if someone even offers me perfume, like, oh, do you want to try it? I'll think twice on whether I actually want to put that on my body or things like that. And when you have a health crisis at home as well, right? One of the first few things that they tell you, like for example, நீங்க நினைச்சுப்பீங்க ஒருத்தங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்கன்னா அவங்கள போய் பார்க்கும்போது maybe flowers வாங்கிட்டு போகலாம். It could be a sweet thing. But actually no, flowers can carry so much infection that you aren't even aware of. So the same goes with like fragrances, detergent and things like that. The list is so long. So adnale இன்னைக்கு நான் சொல்றேன்ல இந்த Nivea so good for me. Tomorrow someone can just prove to me that it's not good maybe, and then I might be giving you a completely different opinion. I feel like that's the generation we're in. Like இப்போ நமக்கு முன்னாடி இந்த ஜெனரேஷன், எங்கள் அம்மாலாம் வந்து பிறந்த அந்த குழந்தையா இருக்கிற டைம்லாம் வெறும் மார்கோ சோப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஒரு ஏதோ ஒரு க்ரீம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் வாட் ஷீ நியூ. அண்ட் தென் அவங்க ஜென்ரேஷனில் பீப்புள் கெப்ட் இன்ட்ரடியூசிங் நியூ திங்ஸ் and by the time my mother was actually in her 40s or something like that, she had like a skincare routine, she had like a makeup routine, and she had to adapt to start using these products, because that's how you adapted to lifestyle, and you kind of like that was the direction the society was in. Whereas us, we're doing the exact opposite, where if the previous generation kind of got used to makeup, we're kind of getting unused to it. We're kind of being told to love our own self. Even like something as simple as threading your eyebrows, we're all moving back to bushy eyebrows. Everything, right? We're unlearning, like, oh, tomato ketchup, jam, they were such easy things that you could give your children, but now we're like, oh, don't even think about feeding your children that. And the madri irukilla. So we are that generation of trying to like cut back and not use some things. So anything can happen at any point of time, and we can get any sort of an information, and that can change our opinion. But please be unapologetic about it and do what works best for you, because at the end of the day, எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸுமே நம்ம மீட் பண்ணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு எது குட்டோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம். Did you understand? Sometimes when I make these statements or when I talk so much about a topic, நான் எப்பவுமே வண்டர் பண்ணுவேன், நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா, இல்லை நான் சொன்னது எனக்கே புரிஞ்சுதா புரியலையா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும். இப்போ இவ்வளோ சொன்னேன்ல பர்ஃப்யூம் பற்றி, எனக்கு போடுறதுக்கே பயமாக இருக்குன்னு. பட் கெஸ் வாட் I have an empty of perfume. இதுவுமே it's one of those, nowadays I buy the smallest bottles of perfume, smallest travel packs of perfumes. That's all I invest in. I don't even buy expensive perfumes or anything like that, because இதுவுமே என்ன தெரியுமா, ஏதாவது ஒரு வெயிலில் நான் ஷூட்டிங் போவேன், அந்த வெயில் ஓட அந்த ஸ்வெட் அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் காம்பேட் பண்ணுறதுக்கு இது என் க்ளோத்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணிப்பேன், அந்த மாதிரி தான். பட் it is a good fragrance. My nose can still appreciate fragrance. Yeah, it's a good one. This was picked by my sister. This is the Studio West 004 Woman. I actually have another one in this right now, because it's actually a wonderful fragrance. It lasts pretty long, and it's for a good price. It's about 200 rupees for this bottle. And என்ன மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப அப்பப்பதான் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு மாதம் கூட லாஸ்ட் ஆகும். 200 rupees for a month. And they have a few more colors and fragrances, I guess, but this was the one my sister picked, and I also really liked it. So I've actually emptied the whole thing. It was good. It was a good experience using that. And then I have an empty, which so far has been a staple in my empties. By now, you guess pannirpinga nenikiren. What do you think it is?
Formula RX oda barrier relief moisturizer, which even to this second I will say is one of the best moisturizers. And இது உங்கள எத்தனையோ பேர் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு சொல்லிருக்கீங்க, and those comments have made my day and I'm so happy. But I'm going to give you like a heads up. இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் என்னோட எம்டிஸில் பார்ப்பீங்களாங்கிறது ஒரு question mark தான், because I have officially decided to jump into anti-aging products. Yeah, I'm going to do it. I am just testing it out. I don't really know if I will entirely move away from these and just depend on that. But I have gotten a routine in place. And adukku vanda I've taken the help of my dermatologist, Dr. Divya, as well as all my friends at 2.0, which is my most favorite place in Chennai. One of my most favorite places in Chennai, which is where I go for all of my skin and hair related treatments. So basically என்னோட laser hair removal session எல்லாமே நான் அங்கே தான் பண்ணியிருக்கேன். So Janani, who runs 2.0, is like my bestie. Like I can go to her and I can talk to her about anything super duper hyper personal about me, my concerns, my silly doubts and my worries and everything. I can just pour my heart and soul to her, and then she's one of those people who'll patiently listen to it. She's like a wonderful girl. But beyond that, she is also an expert in this field, and they have their own dermatologists there as well. So avanga kitta ella consult பண்ணதுக்கு அப்புறம் when I told them that I want to start experimenting with anti-aging products and see how it works. I mean, I am okay with aging gracefully, absolutely. I feel like wrinkles and all these things that happen to you are so beautiful and very good to be taken in the right spirit. ஆனா எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஓலா ஒரு ஊபர் கேப் டிரைவர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ உங்களுக்கு பொழப்பே உங்களோட அந்த காரில் தான் இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த காருக்கு பட்டி டிங்கரிங் எல்லாம் பண்ணி வச்சு ஒரு மாதிரி அந்த காரை நீங்கள் பார்த்துக்கணும்ல. அது பார்த்துக்கிட்டா தான் உங்கள் தொழிலுக்கு நீங்கள் ஒரு தர்மம் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் இட் வில் கிவ் யூ பேக் இன் ரிட்டர்ன்னு வச்சுக்கோங்க. Similarly for me, I guess my appearance and my face and things like that, it's kind of like my Vandi. It's kind of like such an integral part of my job that I don't think I should shy away from, testing it out and seeing if something can actually make me, retain my youth, for lack of better words, or just like help me out, making this journey easier for me. So adinala I thought, why not jump into this thing, and believe me, it's a very expensive space. I mean, again, idhiliyum and it's not like neenga ivlo paisa irundha da you can get into anti-aging products. There's nothing like that. But I don't want to take risks in this space. I'm actually investing a lot of effort, time, money, everything into getting the right products and starting this journey. So now I have a different kind of a routine. In the mornings I have a face cream and a sunscreen, which is my usual. Then in the night I have a night cream, and that's it. It's actually just 3 products that I have switched. I haven't switched my face wash, and I was using a serum in the middle, but now I'm not using the serum anymore. But these are the 3 products that நான் இப்போ ஏன் பேச மாட்டேங்கிறேன் அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி அப்படின்னா, I think it's too soon. Like it's only been a couple of days. I would like to give this routine a month and then see how it works. நான் எப்போவுமே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஸ்கின் கேரில் more than the ingredients involved and the cost of the product or the brand it comes from, I feel like consistency is the key to any routine. So நீங்கள் வந்து அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் you will kind of course சில சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு 1 or 2 daysல தெரிய ஆரம்பிக்கும். But to understand if it actually suits your skin and feels good and everything, you'll have to give yourself time, which is what I'm giving myself as well. So maybe in like a month or something like that, if I feel really good and confident about this routine, I'm going to be so happy sharing it with you.
but it's nice, it's interesting, and I feel so good about myself every time I apply this night cream and then I come to sleep. I'm so happy. And again, na yen vande like you know, I tell you it's so important to talk to experts is because ipo na chumma or anti aging routine na YouTube la pottu paathenalo illa na vande chumma google paninenalo, maybe I would have gotten like some 10 step routine or 11 step routine like vitamin C, vitamin அந்த மாதிரிலாம் maybe it would have been like so many serums and eye creams and like whatever, right? But as a person, I wouldn't have followed it. Now maybe oru naal adu pannirpen, but I can't be someone with too many steps, which is why I wanted to invest in products. Like if I want to give you a heads up, like one of my creams cost 8,000 rupees. And why does it cost 8,000 rupees, and what is the calculation in my head? Let me tell you. For example, ipo na oru routine, that's a one step routine. I think it was 8,000 rupees my night cream, or even more than that, okay? பட் இதுவே நான் வந்து நைட்டில் ஒரு நல்ல ஐ க்ரீம், ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர், ஒரு நல்ல ஸ்லீப்பிங் மாஸ்க், ஒரு நல்ல சீரம், ஆர் லைக் வாட் எவர் இட் இஸ், இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு 2,000 ரூபாய் வச்சாலே ஒரு 8,000 ரூபாய் வந்துடுது. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் there's a price for convenience as well, right? The fact that it comes in one bottle and it's just one product that I apply, that my like you know, Janani was so confident that it will give me the effects of all of these things. So I was happy getting that one product. And I also want to make the right choices, because நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், the retinol and things like that really scare me, because I've seen like people get burnt with retinol and all of that, and I'm very scared about it. So adnala I didn't want to take any risks in terms of that, and I wanted to go ahead with a very trustworthy product. And again, it depends on the quantity and things like that, right? So this product that I've purchased, if I don't know if it's for 8,000 or if it's for 11,000, like it's crazy expensive, okay? But it'll at least last me like, let's say or 2 months or more, okay? I want to say 3 months, but I don't know. So definitely or 2 months. So let's say it's like 60 days. So 60 days ko 8,000 aprina, it's like what? Nearly or 150 rupees-ish? I don't know if the math is right, okay? Let me just do the proper math, okay? In the product வந்து எனக்கு தெரியல, நம்ம 9,000 வச்சு போயிதோட விலை. So 9,000 divided by 60 is 150 rupees. So this is like just an estimate. It can last more. So let's say it even lasts like 90 days. Okay, so then it's 100 rupees per day. In the 100 rupees per day, is it affordable for me to do this anti-aging thing? And imagine இது வந்து I'm doing it on a daily basis, and this is going to help me. இது பண்ணாமல் வெறும் ஒரு நார்மல் மாய்ஸ்சரைசர் மட்டும் நான் போட்டுக்கிட்டு, சரி அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஐயோ ஸ்கின் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு ஃபேஷியல், லெட்ஸ் சே லைக் ஒரு பேசிக் சலானில் ஒரு நல்ல ஃபேஷியல் without risks and everything might cost around 4,500 rupees or 5,000 rupees or something like that. And what is the guarantee of it, like something that you're doing just one day, helping you like overnight lo Obama ஆற மாதிரி, what will happen to our skin, அந்த மாதிரி ஒரு questionலாம் வரும்ல. So like you know, considering all of these things, like what I'm trying to say is it wasn't a decision that I took in haste, which is what I would love if all of you can do as well. All of us deserve to take care of ourselves the way we want to, within the means that we have. Ellarume, our lifestyles are so different, our incomes are so different, our commitments are so different, everything is different. But namma vande, if you feel like me as well, that you want to start an anti-aging routine, or you want to do something, you want to get laser hair removal done, you want to do anything in life, right? Think about it, figure it out, work out a budget and see if it works for you. Go around scouting, like ask a bunch of people, go to clinics, have consultations, see the machines, talk to people, ask them for real-time reviews, read those reviews and see what works, ask for a patch test, whatever it is, and then figure out what works for you and go ahead and do it, okay? Don't worry about and the thing is, nobody is going to spoon feed you. Ipo na vandu in the video ninga paakringa, wow, how easy it is that I put it on my skin and then I come and tell you that there's this product, and maybe if it's within your means, you're able to buy that product. There's no guarantee that it'll work for you. That's the truth. So
நமக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னா நாம தான் அதுக்கான எஃபர்ட் எடுக்கணும். ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி வர நிறைய விஷயங்கள் வந்து செட் ஆகாது. மேபி நான் சொல்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு செட் ஆகலாம், பட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ. மற்றபடி லேடிஸ், நோ மேட்டர் வாட் யூ வாண்ட் டு டு யுவர் செல்ஃப், ரைட், இட் ஷுட் பி யுவர் சாய்ஸ். Do it with utmost awareness and do it with a lot of sensibility. And again நான் சொல்கிறேனே, in today's time and age, especially if you're living in a city like Chennai and everything, where cost of living is so high and competition is equally higher, that we live in such competitive environments that நமக்கு வந்து வருஷம் விலைவாசி ஏறிக்கிட்டே போகுதுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளோட பே ரேஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா we don't really know. So to kind of balance this out, I guess the best way is awareness, and the best way is doing a lot of hard work and trying to like figure out if it's working or if it's not working out for us. But yes, I have done the math, I have done my asking around and looking around, and I have figured a new routine out, but I'm still testing it out, so it's too soon to tell. And you know what the good and the bad part about this is, my skin was touchwood not problematic before as well. என்னோட ஸ்கின் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னோட பழைய வீடியோஸ்லாம்? இப்படி தான் இருக்கும் என் ஸ்கின். And I was always a good girl when it comes to moisturizer, sunscreen and things like that. பெருசாக டேன் ஆனாலும் மேபி ஒரு 10-15 நாளில் அந்த டேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். நிறைய பிக்மெண்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இஷ்யூஸ் இருந்தது கிடையாது. மை ஒன்லி ஆசை இருக்கிறது இப்படியே கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படின்னா ஐம் ஹாப்பி அந்த மாதிரி. So I'm not able to tell as well if this has made some magical difference or something like that, but of course the texture of my skin feels like it has improved. But adu vande it can be some placebo for me as well. I'll be like, ivlo kaas koduthu na or cream vaangirke appadina daily na paakumbodhu naane ayyo Nakshu enna pala night ayyo Nakshu enna smooth ah irukku skin nu naane enak sollipa, because yen kaas potella na vaangirke andha madri. But we'll see how this goes. Okay, so I'll share that with you very soon. But thank you so much. I think Empties mudju ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, பட் இன்னும் நீங்கள் அதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா virtual hugs to all of you. It means the world to me that you've given me this time, and I will see you soon in the next video. Stay happy, stay blessed, and if you have any new routine or a skincare product that you have tried and loved, please let me know in the comment section below, and I'll see you soon in the next video. Bye.